Так, сьогодні 14 червня. Ми починаємо наш тур по музею у Рочестері. Нам буду розказувати, що саме тут цікаво. І заходимо в таку, мовби, печеру в минуле. Судячи з того, що в нього такі роги, то я думаю, що це такий олень. Але ну не So just briefly, you can come back here later. This is one of our newer halls. But where we're standing right now, about 12,600 years ago, there was a continental glacial sheet that covered this region, ice. And that's a picture of what we think the area looked like. And that in the background is an ice sheet. It's not; those are not hills. That's actually ice. So the glacier stood here for about 1,000 years before retreating to the northeast. Не кажуть, що раніше це був льодовиковий період. На цьому місці, де є Рочестер. Okay. So exactly like Ukraine would have looked approximately at the same time. We would have had those caribou or big herds that came through this area. And the first peoples were tracking those herds. And they would have come across animals like this. And of course over here we have large Ice Age elephants, which are a little different. In Ukraine, you have more mammoths, where we have mastodons. Yeah, mastodons. Another type of elephant. Yes, that's right. Now, when we're done, I think we can go back and look at the galleries, right? Yeah. I hope you have time. In fact, if you want, I'll come show. Так, а ми заходимо, ведуть нас десь в якісь інші приміщення. Where are we going? Що тут таке є? Якісь там підземелля. Це не породи нашого скуба, але дуже подібні. Це так склад. This is Wisconsin, East Bloomfield, which is about 20 miles to the south of Rochester. Так, тут склади, сейфи. In this І area, тут знайшли since велику кістку. 1990. Це 1990 Mastodon? Це велика чоловіча, це
чоловічої статі. And we're still sort of cleaning it up a bit. He has a false tooth. Бачите, в нього це протез. What we did is we took Це a не big йшли 28 saw, років тому назад. we cut through here to cut the roots off, Ми відрізали коріння, and then we cut the original tooth in the middle, розпилили його справжній оригінальний зуб. and we opened it up as like a book with layers. Розпилили майже як книгу, щоб бачити прошарки. And those layers tell us about the life history of the animal. Розповідають нам життєву історію цієї тварини. And when we were doing this, we got to hear this tooth. He was old enough, he was losing that tooth. So it just popped right out. Тварина була досить стара, він вже втрачав зуби, через те ми просто вийняли його, не треба було. So we know he's about 40 years old. Ми знали, що йому десь 40 років було. And so if he was standing here, his back would be up near those lights. Якщо він стояв, його спина So they're a very large animal. Дуже велика тварина. And the other thing is he's missing his brain case. We're looking at we're looking at this part here. Ми дивимося Upside down. на щелепу, але вона зараз перевернута. Йому нема того місця, де його мозок зберіг. What we have here is his tusks. Тут було ті бивні. Yeah, the tusks. Good. Excellent. Yeah. Good. So this is our new story. What was that? In Ukraine they sell what they call, everything you need to make a soup. Yes. Different bones, used to make, soups, That looks a bit similar. Larger, but similar. A large bowl. Yeah. Yes, okay, excellent. So anyway, so this is the jaw Це щелепа. and the teeth of a different mastodon. І зуби, але це інакший мастодон. This was a young mastodon Це був молодий, in his 20s. десь 20 років. I say he Я кажу він. because we also have information on his teeth and his tusks, Інформація. And you can- бивні від зубів. and you can distingush males from females based on the Визначити, growth lines. Його стать залежить від по зубам. But you see the other one, how the teeth were all dished out. Тому як вони Wore down. відслідковують, він каже, лінії, його, як він, ні, не просто прикуси, ні. Це різні етапи, вони розвиток іде по-різному у статі чоловічої і жіночої. По тим лініям розвитку вони визначають стать. I said all that. We just expanded, how they define the gender, the growth line. Okay. But here you can see these teeth are nice and fresh. Ви бачите, ці зуби молоді, більш такі свіжі. The interesting thing about this, though, Цікавий тут is момент, that when we look at some of these bones коли ми that are on дивимося display на ці upstairs, кістки, вони є you can see tool marks. І зверху ви можете бачити сліди від яких інструментів. So we have evidence of the first peoples who lived here, Люди, які жили тут, and we think what they're doing is they're hunting caribou, що вони полювали на оленів. but when they come through in the winter or fall, at least, they're coming across big animals. Якщо вони знаходили великих So they kill those animals, butcher them, вони вбивали, свіжували. And then they take the excess meat and put it in the bottom of a pond. Потім зайве м'ясо вони клали на дно ставків. And so they store it for future use. Вони зберігали на наступні роки. And so our records of mastodons in these pond situations often reflect Досить часто відзеркалює what people did. We have the fossil record because people did this. They deposited these bones and the meat in the ponds. знайшли саме це через те, що вони ховали в ставках на дні ставків. Did they wrap them in anything or so just in the water? They didn't have a plastic. No plastic. But what you have is something called a fascia. It's a thin
covering on muscle, Так, там and then acted like saran wrap. плівка, яка покриває м'язи. Цю прибівку вони знімали, і це майже як пластик. And the other thing, Сушили, the напевно. bones would anchor the meat to the bottom. І ці кістки, вони притягали м'ясо до дна ставків. And in some places in Michigan, Місця в штаті you Мічиган actually have evidence of the dragging of the bones and the meat into the pond, є drag свідчення, що marks in вони the sediments. затягали це м'ясо, знайшли сліди того, що вони тягли до ставка і далі до дна. And І they would fill the intestines with sand and gravel. Вони наповнювали всі внутрішні органи піском, камінням. And they would use that to weight down І це the bones and the meat to keep it якір from floating up. використовували, щоб не вспливало м'ясо. And the environment was cold enough in the І там summertime достатньо холодна була вода влітку. that the meat would not start to decay. The pond stayed cold like a refrigerator. М'ясо не гнило, воно було як, ну, я знаю, в холодильнику. The other thing is that when we have a tusk, Коли в нас є бівень, and I can show you the tusk. Let's see. Where's my tusk? There it is. See, here's a tusk that's been cut. бачиш, розрізали на тіло. So we can tell the life history of this animal Можемо також based on these little bands. тварини визначити по лініям. And the other thing we can do Ще один момент. is we can tell you the temperature of the water he was drinking Температуру води, яку він пив. because of the oxygen 16, 18 isotopes. Тому що кисень це десь 16-17 ізотопів. Okay, That's that's amazing. То вони чогось покривають, чи то він якийсь був? So, anyway, oh, В будь-якому випадку. yes. Remember, this is that little front tooth От бачите, Yeah, this is the передній one that just зуб popped не right out. великий. because this mastodon is very old. His teeth Це were worn. дуже старого. The other mastodon we've been looking at is very young. Солодкі зуби. А іншого там. Okay, very good. Are you going to put them together, or it just will be like this? What we did is instead of making holes in the bones, Замість того, щоб робити дірки в кістках, they were cast. ми And so it's a plastic resin mound відбитки. Тобто that's up there now. те, що ви бачите вгорі, це Actually- вони користувались формами і відлили. Yeah, actually, the mastodon upstairs, the cast, Які is зверху, 4 animals. там з 4 And it was тварин made вони брали. It was made in Missouri from 4 Зроблено different було animals. в Мізурі. Це в So штаті we're Мізурі cheating. вони- Тобто ми тут дуримо трохи. But what we have is we have this young animal that's 20, and he's only about that tall. Then we've got the big 40-year-old who is much taller. 40-річний, який Now, набагато вищий. The young mastodon is about 90% complete. So we could mount him if we wanted to. У нас є всі кістки, все, що треба було, щоб його відлити. But we decided not to. Ми вирішили не робити. The other older mastodon with that skull, Літній мастодон. it's about 40% complete. На 40% в нас є And повністю so, всі кістки. It's interesting, we think Цікаво. that's not as complete because that animal died. Він помер. People came across the carcass Люди знайшли and його didn't, вже they just каркас. saved the parts that were edible. Вони зберігли і взяли The other ті parts, частини, що можна було they didn't bother їсти, інші вони просто позбулися їх. That old animal was lying on the surface long enough for wolves to come and chew on the ribs. So we know that he was lying around for a while before people got there. But that mastodon also has tool marks in some of the same places for disarticulating the animal. Did everybody have, may I should just open so people can come down and see? Якщо хочете, Because I don't think everybody got a йдіть chance. там, тому що ви не побачите. Вау. Sorry. Які кістки.
із That's тварин, які колись жили. massive. I can't remember where everything is now. We're so busy moving things in, I can't remember where everything is. Дуже багато є цих таких складів, де зберігаються експонати. Eggs and nests. Hummingbirds. Для того, щоб лякати, відлякувати But I'm amazed птахів, that besides the eggs. калібрі, вони, бачите, зсередині гніздо. Подивіться на розмір тих яєць. Що значить клали змію мертву? У цих сейфах є рідчайші експонати. У мене окуляри. Yes, we got some more birds. О, Although we're going to hit everybody in the end. Обережно. Let's see. Yes. Okay, this is better. So, in Ukraine, В Україні. do you have yes. Чи у вас є такі птахи? Такі crows? так. You have? And Це яструб. ravens? Any ravens? А ворони? Так, так, є. Ravens? Крук і ворон це A lot of ravens. Yes. Very good. But they're smaller. Like this. Yeah. Do you have really big ones though? є. Є. великі. У нас є. Слово круг на англійською шахрай означає. Ви кажете. Now all these are different than anything you have though. You don't have the wood thrushes and things like Він that. певен, що у вас не всі ці є. This we have. Yes, cedar waxwings Yeah. and shrikes. See a shrike with a little mouse. Бачите, мишу спіймав. так. А це хто? Це якісь граки? And what's that? Is that a cuckoo? Це кукушка? Ні, Зозуля. 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 Це маленька. We have Uh-huh. Well, I was thinking you'd have similar things. Як О, зозуля ці виглядає. є. Yes, you have those. We have. Це ці у вас є. Those are starlings here. Як зозуля виглядає? Он. Ну, він Але думає, це що якась це така. яка зозуля в нас більше така, да? Ні, А хто її бачив? Просто Так. чую тільки. Вони А це ховаються. що таке? And what are these? Oh, these I good Lord, what are they? I have to look at the label. Чомусь подібні на синичок. Oh, vireos, they call them. Here, vireos. Nor bald eagles either. That's all North America. Yes. How about They have eagles. crane? Well, I was thinking